While it may seem a foul proposition, I'd like to investigate whether ducks in Rome can understand spoken Latin. Salve, Dominianas. Poten mi dicere quomodo fluiunt tiber in peta? Ignoscemi, Domina, quaviad la concurtium? Non possum. Tramine subterraneo licet. Ah, linea B. Bene, tramine subterraneo, linea B. Non. Itaque, Colosseo B. Hacine viast? Gratias sumas tibi, Domina, vale? Saluete, ignoscitemi. Nostis necari volucres, viad aquam Claudia? Aqua Claudia, aquae ductus est. Aquam de montibus in urben ducit. Habet arcus? Quid? Vedibus ne alisve quo pacto pervenia? Non, anadine non locor. Aeolice tantum. Latine locor. Locoris ne latine? Annus Romanus est, nonne? Non possum. Mea navis volitans anguilis plenast. So, to answer the question, can ducks understand Latin? Yes, but they don't always enjoy it. And if you enjoy learning more about ducks in Latin, check the companion video to this one on my other channel, Scorpio Martianus. And consider purchasing this Latin audiobook, Fabula Natina, a duckish tale in Latin. Valete.